The Study of Poetry, a criticism written by Matthew Arnold. Hello viewers, our channel is in need of 1000 above subscribers. Just you click on subscribe button, values much for us. So please all the viewers subscribe and encourage our educational channel. The Study of Poetry written by Matthew Arnold. First I will read the essay and then I will explain it in Tamil. First we can see the introduction. Contrary to the Platonic prediction, Arnold believes that poetry has significant use in the process of knowledge creation and progression of human beings. As an artistic endeavor, poetry provides reflection and commentary on the finer aspects of survival and struggles. It is elemental to the investigations in theology and science. Arnold claims that the need for poetry and its faculties will help human beings harness purpose and tranquility in the times and generations to come. Arnold believes that the central thought of the poem matters more than any other concept in the poem, so much so that it becomes the central fact of the poem. This idea is what links to the emotions of the reader and provides a vent to them. அதாவது பிளேட்டோவின் கருத்துக்கு மாறாக மேத்யூ அர்னால்ட் ஆங்கில கவிதை பற்றிய தனது கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறார். ஆங்கில கவிதை மக்கள் மனதில் அறிவாற்றலை வளர்க்கவும் மனிதகுலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கும் உதவ வேண்டும் என்று மாறுபட்ட கருத்தினை கூறுகிறார். கவிதை எழுதும் கலையானது மனிதகுலத்தின் வாழ்க்கை போராட்டத்தை பிரதிபலிப்பதாக அமைய வேண்டும். இது அறிவியலுக்கும் கடவுளை பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கும் ஒரு கருவியாக அமைய வேண்டும். ஆங்கில கவிதையானது அமைதியான தருணங்களில் வாசிப்பதற்கும் கருத்துக்களை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு செல்லவும் பயன்படுகிறது. ஒரு கவிதையின் மையக் கருவே மற்ற அனைத்து கருத்துக்களை காட்டிலும் முக்கியமானதாகும். இது அதனை வாசிப்பவர்களின் உணர்வுகளோடு தொடர்புடையது. Reading poetry. Arnold goes on to highlight different mechanisms by which people analyze and censor various works of poetry and poets. He enumerates 3 distinct methods of the same, naming those estimates. Real estimate. This refers to unbiased and unprejudiced evaluation with a fine balance between historical context and innovation and flair of the individual poet. Historical estimate. Here the historical background dominates. The value judgment with innovation and creativity has given less importance than the historical context of the poem. Personal estimate. This is rife with the personal and cognitive biases of the individual reader and dependent on their preferences and tastes. Even though historic and personal estimates are less reliable and arbitrary, they are more commonly seen than the real estimate. Arnold calls this a natural consequence of human choice. ஆங்கில கவிதைகளையும் கவிஞர்களையும் ஆராய்வதற்கான வெவ்வேறு முறைகளை எடுத்துரைக்கிறார். அவை 3 வகைப்படும். அவை ரியல் எஸ்டிமேட், ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட், பர்சனல் எஸ்டிமேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் we can see about ரியல் எஸ்டிமேட். ரியல் எஸ்டிமேட் என்பது முந்தைய கால வரலாறும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் சம அளவில் அமைந்திருப்பதை குறிக்கிறது. இரண்டாவதாக ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட் என்பது வரலாறும் அதன் பின்னணியும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் புதிய கருத்துக்களும் சிந்தனைகளும்
குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் காணப்படுவதாகும். மூன்றாவதாக, ரியல் பர்சனல் எஸ்டிமேட் என்பது கவிதையின் வாசகர்களின் எதிர்பார்ப்பையும் சுவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அமைந்ததாகும். ஆங்கில கவிதைகளில் அதிகப்படியாக காணப்படுவது ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட் மற்றும் பர்சனல் எஸ்டிமேட் ஆகும். ரியல் எஸ்டிமேட் என்பது மிக அரிதாக காணப்படுவதாகும். Often the context of the text dominates the reader's perception and makes them overlook its manifest flaws. Historical significance can hide these shortcomings in plain sight, as it tends to exalt the poem to an elevated status like classics or iconic. An iconic poem acts as the barometer for other poems. It is held at the standard against which other works are compared. This comparison helps in arriving at the true value of a poem. Arnold exhorts people to devour such classic works of poetry to educate their sense of judgment and censure, but still remain aware of their own flaws and errors. கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸ் எழுதிய ஐகானிக் போயம் என்பது மற்ற கவிதைகளை அளவிடும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது புதிய கவிதைகளின் தரத்தை ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கு உரிய கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Inspiration and imitation. Arnold argues that poets are often so inspired or moved by the classical works of poetry that they often tend to borrow their content or ideas. It is often an issue for the poets who cannot detach themselves from their favorite classics and thus are prone to erroneous conclusions. Historic estimates in the case of poets from earlier times and personal estimates in case of contemporaneous poets create difficulties in ascertaining the true value and significance of poetry. அர்னால்டின் கருத்துப்படி புதிய கவிஞர்கள் கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸின் கவிதைகளால் உந்தப்பட்டு அதில் கூறப்பட்ட கருத்துக்களையே தங்கள் புதிய படைப்புகளிலும் வெளியிடுபவர்களாக உள்ளனர். ஹிஸ்டாரிக் எஸ்டிமேட் பழங்கால கவிதைகளிலும் பர்சனல் எஸ்டிமேட் என்பது புதிய கவிதைகளிலும் அமைந்து காணப்படுகிறது. Touchstone method for evaluating poetry. Borrowing Longinus' concept of true sublimity to say that the time-tested classics act as the touchstone to judge all other works of poetry. However, this does not warrant a need to have an exact replica of such content and quality in the works under the scanner. He named a few touchstones like Homer, Milton, Shakespeare, and Dante, etc. These particular exponents of poetry were able to enhance the experience of reading poetry through their matter and style. Arnold believes that the best poems have a kernel of truth in their matter and a sense of singular flair in their construction or manner. For critics, it is imperative to apply such a method judiciously and rigorously in order to develop the ability to find real estimates of poetry. In case a reader is unable to find the high value while evaluating a classic, then it is his or her shortcoming and not the poem's. Touchstone method for evaluating poetry என்பது கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸின் படைப்புகள் புதிய படைப்புகளை அளவிடும் ஒரு உரைக்கல்லாக அமைந்துள்ளது. ஹோமர், மில்டன், ஷேக்ஸ்பியர் மற்றும் டாண்டே
ஆகியோரது படைப்புகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து புதிய படைப்புகள் அளவிடப்படுகிறது. சிறந்த கவிதை என்பது அதிலுள்ள கருத்துக்கள் உண்மை வாய்ந்ததாகவும் சிறந்த வடிவமைப்பை கொண்டதாகவும் ரியல் எஸ்டிமேட்டின் படி எழுதப்பட்டதாகவும் இருக்கும். Analysis of the English classics. Arnold then highlights the impact of French poets, that is especially from northern France, on their English counterparts. However, their poetry was dominated by romance over serious and graver themes of human life. Arnold is full of praise for Chaucer, who he believes wrote in liquid diction and was a great exponent of both content and style. According to Arnold, Chaucer scores high on the real estimate but does not come to the level of a classical poet, lacking seriousness of someone like Dante, Milton, and Shakespeare, who all are classical poets. He considers Pope and Dryden as classical prose of the Restoration period. He calls Gray a classic but relegates Burns to the fortune of Chaucer. They both lacked seriousness in their content, according to Arnold, even though their works contain both truth and great skill. Coming to his contemporaries, he points to the influence of personal estimates when judging the likes of Byron, Shelley, and Wordsworth, and so demits any judgment of their works. Analysis of the English classics என்பது அர்னால்டின் கருத்துப்படி பிரெஞ்சு எழுத்தாளர்களின் தாக்கம் ஆங்கில கவிதைகளில் அதிகமாக காணப்படுவதாக கூறுகிறார். அர்னால்ட் சாசரின் படைப்புகள் மிகச் சிறந்த கவிதை நயத்தை கொண்டதாகவும் ரியல் எஸ்டிமேட்டில் எழுதப்பட்டதாகவும் அமைந்துள்ளதாக கூறுகிறார். ரெஸ்டரேஷன் காலத்தில் வாழ்ந்த ஆங்கில கவிஞர்களான போப், டிரைடன், கிரே மற்றும் பேர்ன்ஸின் கவிதைகள் உண்மையை எடுத்துரைப்பதாகவும் சிறந்த கட்டமைப்பை கொண்டிருப்பதாகவும் சாசரோடு ஒப்பிட முடியாததாக காணப்படுகிறது எனவும் கூறியுள்ளார். Continuity of the classics. Arnold claims, since the classics works have been able to stand the test of time and longevity, they have an indwelling ability of self-conservation. This ability is a function of the self-preserving and enduring nature of human beings. According to Arnold, human nature remains consistent through various epochs and times, and since the classics deal with the topics and issues highlighting and commenting on human suffering, emotions, and nature, as long as they stimulate such emotions and thoughts in the readers, that will remain alive in their hearts and minds. Continuity of the classics என்ற தலைப்பின் கீழ் அர்னால்ட் கூறுவதாவது, கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸின் கருத்துக்கள் காலத்தால் அழியாததாக பல நாட்களுக்கும் உரிய சிறந்த படைப்புகளாக விளங்குவதாக கூறியுள்ளார். ஆங்கில கவிதைகள் மனித குலத்தின் துன்பங்களையும் இயற்கை உணர்வுகளையும் எடுத்துரைப்பதால் வாசகர்களின் மனதில் இடம்பெற்று காலத்தால் அழியாததாக காணப்படுவதாக மேத்யூ அர்னால்ட் கூறியுள்ளார். Hello viewers, I hope all of you understood the criticism. Convey your support by clicking subscribe button. Thank you.